Yep. Are we good? Let's do this video. Diaspora series, special edition. Special edition. Come here, people. This will be probably chapter 24, I think so. Kakati. Hey! Wherever you are, come close, man. I'm gonna give you an explosive revelations. Explosive revelations. Lwaki kegusi yajja ebweru gye bayita push factor kyekyaliwo musajja gwali mugagga nnyo kiki kegusi tuwulire kiki you've never told us this. We've only heard about the incident at Makerere University main gate. Sijui bakugoba abasirikale, sijui they were chasing after you with a girlfriend, whatever. Was it the general's daughter? And we don't know. Kegusi tuwulire, kegusi tuwe vibe. Hey, mwetemumanyi. This is almost 27 years ago. Of course, ebintu bibaayo nga temwabimanya. Kegusi. Sijui oyina emmundu nalina pistol. Saracini Security Services had just come to Uganda. They were launching blah blah blah. I mean private security, so people could you could whatever you call it. Ngofuna ka peace. Zalinga million oba bbiri sijukana kujjukira. It's a lot of money back then. Umusingo. Yeah, Saracini. Do you remember Saracini Security Services? Is it still there? Then it went into protecting private property residences. Nagina muline yankumanga. Awaka. Saracini Security. Tuveye you. Nane bodyguard kayo magala bitegera. Ayamvuganga wa security. Let me tell you. Twali bamaanyi abamu bwe mutala twali bana batonenga tena power. Hello. Hi. Right. Akati kiri bwe kiti embozi njagala mbawo embozi kubigenda mu maaso currently. Hey. Sijui Rolls Royce. That is nothing. That is nothing. If it were good about girlfriend Mercedes Benz SL, nibajiteka kabanga likuje ku flatbed nibajiteka wabweri wanje nwa present. Let's go back to the conversation anyway. You are blowing things way. Chidi we chiti. Of course, kakati mulina social media. Oh, the devil. You have social media. Let me tell you, people, the day I boarded the plane to come to UK, there was a pandemonium at Entebbe Airport. But it wasn't in social media. Nobody even knew. But of course, at the airport, those who remember, those who were on duty that day, Omugaggo muto alagawa nagaba sente ku kisaawa awo ne girlfriend gwe nali ne tebulaya tujja ku shopping. 2000 tewali social media. Akati badde following events zigenda maaso sijja zibabulira naye muzimanyi. You know what is happening currently? Ebigenda maaso sijui Speaker of Parliament. Let me rule this one out. Abatategera bigenda maaso. It's really about corruption. Gaye mubitwala. No. Tabanga sente za muntu. Mumanye emirimu. A lot of these things are not explained to people very well. Omulimu speaker gwakola gujjirako ebintu bingi nnyo ze bayita benefits and fringes and everything na buli kimu. Of course
there are other things like allowances, her paycheck and everything. Naye ne access temumanyi bintu bino nze mbabuulira mujje mbabuulire nze nalina ku access y'abantu ate nga ndi mwana muto ate nga ndi mugezi. Waaliwo manyi kakati nze kati mbabuulira ebintu byange byesera nababuulira kati ebimu biri disclosed, freedom of information. Nze mbabuulira, not other people tell you. Nze mbabuulira waaliwo amakayabu mugamanyi. Do you know makayabu fish? The small starfish, the small tiny fish. Very, very popular in Congo. Kakati waliwo presidential directive efulumira kumune kyebayita anti-smuggling unit. Nze nali nkoze mu URA nga innings and outings byonna mbitegeera ebyaki ebya URA bataddewo department eyo etakolinga smuggling. Smuggling has always been prevalent in Uganda. Abantu bamanyira magendo gundi tizisamule mali. That is the language I'm talking about. Emwanyi yakase yalinga ya magendo, sukali yali wa magendo, omunyo gwali gwa magendo. Bino ebintu bye Museveni byasangawo ye system, it is embedded within the system. Mufuna bulungi nnyo. And that explains what you easily refer to as corruption. To be corrupt and corruption are two different things. To embezzle and embezzlement, they are different things. Nze bwompa quotation neteekamu ebyange ne deliveringa nti gondi tujja kubalana. That is the culture in Uganda. Do you get what? Do you inflate something? Kiraba kuba nagala mbe explaining ekino ekintu kyemutategeera eze emmotoka yazibba kwani. Kiraba, let's go back. Agati batandika operation ya anti-smuggling yatandikira ku Lake Victoria. Yali headed by, I remember, Serwanga. Is it Kano? He's a Kano. He was a Kano. Nabala. Technically, Bajwa UPDF, they gave them a role to protect the borders and territorial zones, which included Lake Victoria. Now that fish, small fish, was being banned. The president banned the export, banned the fishing of younger fish, tiny fish. Remember, that fish was a delicacy in Congo, a very, very popular. Kakati ngenda okuyingira Lamu. Do you know the shores of Lake Victoria? There's a landing site called Lamu with my gaming machines, the slot machines, with generators and everything. Then I set up shop. One of my branches in Masaka. If you have made money, there was a lot of money to be made. I made, let me repeat it again, I made millions of money there. Because the fishermen would play. Bazanyanga ebyuma ebyo. Bagamba obwato bufa magoba. Si bagamba okumanya sente yali ku mwalo. Nga n'abakazi ba malaya bava Congo ne bajja ku bizinga. Bava ne Kenya abakakamega. Omanyi Lake Victoria yabasinga ogivubamu baluwo. Do you know that? You people don't know.
most fishermen in Lake Victoria are of the Luo descent, Kisumu. That explains the conflict of the Majingo Island. If you remember the island which one time Uganda and Kenya had almost they came to clashing. Temanyi bintu bino. Temubimanyi. Kakati genda maaso. Ebintu ebyo gye byaggweera nga birimu n'abanene abatula mu maofiisi kakati kyengeza kubagamba nti sipiika atudde mu ofiisi ye left, right and center ebintu bijja ku mmeeza ya sipiika. Fast track kino president yayisiza kino sayininga wano ndi investor ndi ku kino ne bw'atafuna musaala awukawuka wamumala ababbyani tuveeyo akati waaliwo expose. I think ebiseera ebyo obuwulire akawulire baakayitanga confidential. Mujjukira confidential, that photocopied pages of a news gundi tabloid, Ted Cheye editor. Yeah, we mwafulumiranga si scandal, baziyitanga zi scandals. Scandal we babiyitanga whatever. Kakati the Makayabu fish deal scandal etuuka ku mmeeza ya president. This is 1990 something. Temujjukira 98, 99. Bakola inquiry up to Kololo yiwali anti-corruption court gye byaggweera naye kyengezako bagamba nti bakwata ebintu by'abantu seizure. Mulabe bavuze gundi Kabangali gundi Rolls Royce gye mugamba n'ezigundi zi Land Rover Vogue ez'empya ezo obutalwesaayo mboozi ebisinga babyauctioningira ku Bank of Uganda. Hey, mwetemunamala kulaba ku bintu bino ebintu byakolebwa dda ate oba ekiddo kiri kyali ky'amaanyi nti n'abanene abaakirimu byalimu n'amabanka waliwo banka ze baggala private banks sijja zoogera mwetemulaye kuba private people abalina ne banks twabalina e Uganda awo ez'obwannannyini embwa zalina sente naye baswipinga ekiddo batuke n'okukusoningira ebijiiko n'amasafulya n'ebitanda awo ku Bank of Uganda. Sijja babuulira details zisukkawo naye abajjukira they will put the pieces together. Mufuna bulungi. So the question is, let's go back to the reality. Kakati Kegusi oli caught in the crossfire, oli mbanene. Manyi baba nene bo falling flat, either omulimu gugenda, either buli kimu kiggwawo. Ngamba abanene mu government, mutemulaye ku bantu mu government b'amaanyi. Abantu bali very, very powerful. Aleka kati bana abaliko ate ebintu babikoze nga bina exposure y'amaanyi nnyo nti kimu bali exposed. Social media nti change of circumstances zo baziraba bulabi
tigundi ayingidde ngatto ya lubege ate ayambala Oxford tekigatta. It doesn't add up. Mufuna bulungi akati 1999 inquiry yali namba nga banoonya ssente zonna gye ziri. But of course Paramount Investments and Entertainment yali company yange, teyali company yange. Tukomaawo kakati zino ssente temumanyi bazizannya, bazinyumunguza, kati oli ayinza okuba ssente mbabuulire temumanyi syndicate byeddiiru ya miliyoni 10 miliyoni 5 afe biliyoni nzitwala mu kasino, nzitwala mu gaming, nzitwala mu betting, nga nkibaze nti bweteekayo miliyoni 5 ne bwenfiirwa 3 oba ne bwenfiirwa 10 nezizza nfuna payout neziyingira banking system. Bwenkuba ddiiru nengula amataka nengatunda nebatema poloti nenkola kisene nezitambula mu system nezivaayo nga ziri clean. Kakati bwe mba mwebuuza land speculation bubble eri e Uganda kyeki giyimirizaawo mbabuye examples. I'm just scratching on the surface. Banzi byange bye nalimu nabagamba nti natambuliranga mu ssente empitirivu nnyo. Paramount Investments nayingiranga banka nga nyingiza bisawo, Greenland Bank, Standard Chartered Bank, ngina ne Personal Bank, Limbozi. Kakati there are many lessons to learn. Ebyokuyiga bingi n'ebyokulaba bingi temunnalaba. Nze bino ebintu bye mbagamba mbirabyeko 25 years ago. Ati ekintu kita byoba olabyeko biba bimala nibiba okozeeko. So if tomorrow you see things changing, ati nze n'emikwano abadduka e Uganda nga tebali ku wanted naye nga batya kukola ki kubaexposinga to explain their sources of income. Bino ebintu gyebiri temugamba nti no kubanga ekintu bwe mukisimplifyinga ne mugamba nti it is corruption. That means it is sanitized, kiri normal. Enguzi bwe mwita butokeni butokeni oyo bakusibira buluzira obwolo butokeni tebuliimu. Let me tell you, kakati yekegusi era abadde eryawo neŋŋaa nti no whatever was happening in my life in 1999, 2000, senga waaliwo social media, buli omu bampuliranga buulizi abanda babulabe. First of all, sente bwe zibeera mu economy, kati faamu twasoma economics. Sente bwe zibeera mu economy, government ezicontrolling it, ne sente ziyingira mu economy ye sovereignty bill gye mulwana kati temwalaba ku sente mu economy. 1996, 97, in fact 97, 98, privatization, liberalization of the economy. People, rakuba kati nze ebyembabuulira biri much more clinical nti sibijubisa. Yes, Benji,
Yes, Patrick. I want to talk to you next time. Huh? I'll talk to you next time. Okay, cool. When tomorrow? Yeah. Okay. Kati. That was Friday. This net is going to be cast far and wide. And you will see a lot of things falling into pieces. Yembadde mbagamba before I forgot. Nti sente zaali mu economy mu 1997-98. Akalulu ka 96 ate bino ebintu happening after elections ne basumulula economy. That was the privatization of state-owned properties, state-owned whatever, buli kimu ezo zonna parastate na buli kimu matunda. Sente nezoka ziika mu Uganda. Ffe twalaba ku sente. Kakati this time round kiri sente ziva bweru, ziva ba diaspora. Kubanga ezo sente zo zibeera nnyingi nnyo mu economy. Not that the government is depending on that. Kubanga ziba zize for reasons ziri ki family support, ziri ki zibeera family gundi. So you compare the two and you make your own conclusion. Your sovereignty bill in layman's language. Kati falamu twavaayo nga buli kimu tukyejjeeko. Nze me, I'd sold everything. I came with my money here. Naye kati eri abamu abajja kuno ne bakolerera okuzimba obuyumba ewaabwe ekiri e Uganda. Which is okay. Which is okay. Siseka naye it is okay. Kakati abo ne baali n'abaana abasupporting a family. Sijui mama, sijui tata, sijui jajjange, wati tuli batulwazizza bintu bingi nnyo ebiri mu bulamu bw'abantu. Kati some of us tutayina. Are we together? Kakati ye situation gye njogerako. Kiraba n'ebirala ebijja mu mboozi. Kakati it would explain the direction of the events that happened eventually in 1999. Kiraba ngenda okujja e London, ngenda okudda e London again mu 2000 nsome nga ndaba nti ati wali sibabuuliddewo bulungi nnyo, wali wembadde njagala obbabuulira wali ku gundi ku by'amakayabu. Kakati amakayabu ago bassaawo inquiry. President yanyiiga babakwate bakwata abantu go. Let me tell you, heads were rolling. Naye ba auctioning ebintu by'abantu ne babitunda gavumenti. Sijja nabbabuulira bingi nnyo kubanga mujja bategeera baali bamaanyi ate banana mu mikono gyange. Twabeeranga ffenna mu kasino. Tubeera mu kasino, Kampala kasino. Mugimanyi Kampala kasino gye bagamba? You know Kampala kasino? Nja bbawa emboozi ya Kampala kasino. Neno story, waliwo omugagga omu yasikayo pistol, ekyuma kyamukuba black jack during those days of you know, sajja bagambolinga million 10 ku mmeeza. Nze nali mu gambling, gaming. So byenjogera mbitegeera bulungi nnyo. Symbols was. So anyway, mbadde muka expose aka diaspora series n'ebijja ebirala bingi. Kakati otunya ebyali bigenda mu maaso mu bulamu bwange n'ebyaliwo, weesanga nti kati otandika okwesonyiwa ebintu. Kigamba it wasn't about money. Kegu sente eri azirabye.
ndi 24 25 26 nagamba nti nja balaga akawunti zange statements ne Standard Chartered Bank nge empandiikira banteeka ne mawulire nti kama jangu akawunti ekyaliko sente sijibitebitenga no muzitwale sizeetaaga zaeri mu dollar account. Yeah, that was 2010. Yeah, bakula National Gazette. Ne balistinga company yange. Byaliwo. We moved on. Anyway, that is it.